Hey guys, welcome to MathCube with me Navya. In this video we're going to learn second part of exercise 9.1 and the previous application video links is in the description, you can check it out. Well, we move on to our first problem. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ஸோ இந்த கொஸ்டினை நம்ம எப்படி ஈஸியாக டயக்ராமேட்டிக்காக ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒன்ஸ் நீங்கள் டயக்ராமாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டாலே த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம ஒரு ஸ்டோரியாக நரேட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ தேர் இஸ் அ பாய் அண்ட் த பாயோட ஹைட் இஸ் 1.5 மீட்டர். ஹீ இஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் அ சர்டன் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு டால் பில்டிங்கை பார்க்குறான். தேட் பில்டிங் இஸ் 30 மீட்டர் லாங். ஸோ நவ் தி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அவன் ஐஸ்லேருந்து அந்த டாப் ஆஃப் த பில்டிங் வந்து இஸ் 30 டிகிரி. ஸோ நவ் ஈ அகெயின் வாக்ஸ் டு அ சர்டன் பாயிண்ட். ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அகெயின் அவன் டாப் ஆஃப் த பில்டிங்கை பார்க்கும்போது த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இஸ் 60 டிகிரி. ஸோ இப்போது அவன் எவ்வளோ தூரம் வாக் பண்ணி அந்த பில்டிங்கை பார்த்துருக்கான் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ நம்ம இந்த கொஸ்டினை டயக்ராமேட்டிக்காக ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மார்க்கிங் பண்ணலாம். ஸோ பில்டிங்கை நம்ம ஏபின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். பாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனை பிக்யூன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அதே அவன் மூவ் பண்ண செகண்ட் பொசிஷனை நம்ம ஆர்எஸ்ன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் பாய் நின்ன பொசிஷன். ஸோ பாயோட ஹைட் வந்து 1.5 மீட்டர். அப்போது when he moves he'll again will be in 1.5 meter அப்படி தானே. ஸோ PQ 1.5 மீட்டர்னா RFும் 1.5 மீட்டர் தான். ஸோ now the angle of elevation from the initial point to the top of building வந்து is 30 degree. ஸோ angle APC is 30 degree. So now boy moves from point Q to point R. So now angle changes from 30 to 60 degree. So here angle AS and C is 60 degree. So now point PQ is parallel to CB. So PQ is equal to CP is equal to 1.5 meter. ஸோ இந்த மார்க்கிங்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஸ்டெப்ஸ் டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுலேயே ஹாஃப் ஆஃப் த சம் இஸ் ஓவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம QRக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு எப்படி ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ now if you see the diagram QR is parallel to PS. ஸோ QR is equal to PS. ஸோ இப்போ ஏன் நான் இந்த ஸ்டெப்பை சொல்கிறேன் அப்படின்னா PNSல தான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ PNSோட ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணிட்டா that answer is equal to QR because PNS is equal to QR. So now if you see the building will be vertical. So angle B will also be 90 degree and angle C will also be 90 degree. So it will be a right angle triangle. நம்ம angle C தான் 90 டிகிரியை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் because PNSல தான் angle of elevation கொடுத்துருக்காங்க. And we have two right angle triangle here. The first one is APC, the second one is ASC. ஸோ இப்போது எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் ஃபைன் பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும். ஸோ இஃப் யூ see these two right angle triangle ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பெர்பெண்டிகுலர் ஹைப்போதெனஸ் ஆர் பேஸ் சைட் எதுக்குமே கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா there is a clue in the question. that is பில்டிங்கோட ஹைட் வந்து இஸ் 30 மீட்டர். ஸோ ஏபி தான் பில்டிங்கோட ஹைட். ஸோ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ப்ளஸ் சிபி அண்ட் ஹியர் பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி பிகாஸ் they both are parallel to each other. So now when we substitute this we'll get 30 is equal to AC plus 1.5. So we'll get AC is equal to 30 minus 1.5. That is AC is equal to 28.5 meter. So here perpendicular side is 28.5 meter. So now if you see the diagram, we have two right angle triangle in it. First one is APC, the other one is ASC. So இப்போ நம்ம trigonometrical ratios derive பண்ணிக்கலாம். So now we take triangle APC. So here opposite to theta is perpendicular. அப்பனா AC தான் perpendicular. And opposite to 90 degree is hypotenuse. So AP is hypotenuse. And theta and 90 degree will fall on the same line. That line is known as base. So here PC தான் base. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். கொஸ்டினில் QRோட டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னன்னு ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ QR is equal to PS because they both are parallel to each other. ஸோ PSோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிட்டாலே QRோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிடலாம். ஸோ பிஎஸ் எங்கே இருக்குன்னா பேஸ் லைனில் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம பேஸ் சைடை தான் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பெர்பெண்டிகுலர் ஃபைன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பேஸ் தான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த சம்மில் நம்ம ஹைப்போதெனஸ் வேல்யூ ஃபைன் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நம்ம எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்னா tan ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம். பிகாஸ் tan is equal to perpendicular divided by base. ஸோ பெர்பெண்டிகுலர் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணியாச்சு அண்ட் பேஸ் வேல்யூ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணலாம். So we see to the steps. Now tan P is equal to perpendicular divided by base. So here tan P oda angle is 30 degree. So tan 30 degree is equal to AC divided by PC. Tan 30 degree oda value is 1 divided by square root of 3. So when we substitute, we'll get 1 divided by square root of 3 is equal to 28.5 divided by PC. So we'll get PC is equal to 28.5 into square root of 3.
So now we have to see the next right angle triangle, that is AFC. So here opposite to theta is perpendicular, so AC is perpendicular. Opposite to 90 degree is hypotenuse, so AS is hypotenuse, and theta and 90 degree will fall on the same line. That line is known as base, so here FC is base. So in the sumlyo nama base தான் find பண்ணனும். So no need hypotenuse value. So nama tan formula use பண்ணி தான் find பண்ணனும். So tan is equal to perpendicular divided by base. So that is tan 60 is equal to AC divided by SC. So tan 60 oda value is square root of 3. So that is square root of 3 is equal to 28.5 divided by SC. So SC is equal to 28.5 divided by square root of 3. So now we found the value of PC and SC, but we have to find the value of PS. So how to find it? PC is equal to PS plus SC. So when we substitute the value, we'll get 28.5 into square root of 3 is equal to PS plus 28.5 divided by square root of 3. So that is 28.5 into square root of 3 minus 28.5 divided by square root of 3 is equal to PS. So when we take LCM, we'll get PS is equal to 28.5 square root of 3 into square root of 3 minus 28.5 divided by square root of 3. So that is PS is equal to 28.5 square root of 3 into square root of 3 will get 3. So 28.5 into 3 minus 28.5 divided by square root of 3. So now in the numerator, we have to take 28.5 as common. So we'll get PS is equal to 28.5 into 3 minus 1 divided by square root of 3. So that is 28.5 into 2 divided by square root of 3. So when we multiply, we'll get PS is equal to 57 divided by square root of 3. So now if you see it is in the form of fraction, we have to make it in a simple term by multiplying both numerator and denominator by square root of 3. So we'll get PS is equal to 57 into square root of 3 divided by square root of 3 into square root of 3. So that is equal to PS is equal to 57 into square root of 3 divided by 3. So when we cancel 57 and 3, we'll get PS is equal to 19 into square root of 3. So we also know that PS is equal to QR. So therefore QR is equal to 19 into square root of 3. So hence we walk the distance 19 into square root of 3 towards the building. We'll move on to our next question. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building of 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. So in the question எப்படி ஈஸியாக டயக்ராமேட்டிக்காக ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். There is a 20 meter long building. அந்த பில்டிங் மேலே ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் டவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. Now there is a certain point. அந்த பாயிண்ட்லேருந்து angle of elevation to the bottom of the tower is 45 degree and top of the tower is 60 degree. Now we need to find the height of the tower. So இப்போ நம்ம டயக்ராம் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம மார்க்கிங் பண்ணலாம். So height of the building ABன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் and height of the tower ACன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம். So here AB is 20 meter. So now there is a certain point and the point நம்ம P mark பண்ணிக்கலாம். So now there is two angle of elevation from point P to bottom of the tower, that is A is 45 degree. So angle APP is 45 degree. Now the angle of elevation from point P to the top of the tower, that is C, is 60 degree. So angle CBB is 60 degree. Now we need to find the height of the tower, that is AC. So here the building is vertical, so angle ABP is 90 degree. So here we have two right angle triangle. Idhula opposite to theta is perpendicular. So CBயும் perpendicular, ABயும் perpendicular. And opposite to 90 degrees hypotenuse. So CBயும் hypotenuse, APயும் hypotenuse. And baseline வந்து ரெண்டு triangleக்குமே same தான். That is BP. Now we need to find the value of CA. CA வந்து perpendicular lineல தான் இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன்று பேஸ் வேல்யூ ஆர் ஹைப்போதெனியூஸ் வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் ரெண்டுமே தெரியவே தெரியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏதாவது க்ளூ கொஸ்டினில் இருக்கான்னு பார்த்தா எஸ் ஏபிக்கு வந்து 20 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவுமே ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் தான். ஸோ இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைனை வச்சு நம்ம ஹைப்போதெனியூஸ் ஃபைன் பண்ணலாமா இல்லை பேஸ் லைன் ஃபைன் பண்ணலாமானா பேஸ் லைன் தான் ஃபைன் பண்ணோம். பிகாஸ் ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்குமே பிபி தான் பேஸ் லைன். ஸோ இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைனை வச்சு நம்ம பேஸ் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ பேஸ் ஃபைன் பண்ணிட்டோன்னா நெக்ஸ்ட் அந்த பிக் ட்ரையாங்கிளுக்கு நமக்கு ஈஸியாக பெர்பெண்டிகுலர் வேல்யூ ஃபைன் பண்ண முடியும். We'll see to that. So now we see for first right angle triangle, that is ABP. So here tan P is equal to perpendicular divided by base. So tan P is 45 degrees. So we'll get the tan 45 is equal to AB divided by BP. So that is tan 45 is equal to 1. So we'll get 1 is equal to 20 divided by BP. So BP is equal to 20 meters. So base is also 20 meter. Similarly, we have to do for the second right angle triangle, that is CBP. So here tan P is equal to perpendicular divided by base. So tan 60 is equal to BC divided by BP. So tan 60 degree is equal to square root of 3. So we'll get square root of 3 is equal to BC divided by 20. So that is 20 into square root of 3.
is equal to BC. So now it's very easy to find the value of CA, that is BC is equal to AB plus AC. So that is 20 into square root of 3 is equal to 20 plus AC. So that is AC is equal to 20 into square root of 3 minus 20. So that is AC is equal to 20 into square root of 3 minus 1. So hence the height of the tower is 20 into square root of 3 minus 1 meter. We'll move on to the last sum of this video. A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. இதுவும் போன சம் மாதிரி தான், ஒரே ஒரு ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். We'll see to this. ஓகே, இந்த சம்மை இப்போ நம்ம டயக்ராமேட்டிக்காக எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். So now there is a pedestal, and the pedestal oda height நம்ம AB ன்னு mark பண்ணிக்கலாம். There is a statue above the pedestal, so அதை நம்ம AC ன்னு mark பண்ணிக்கலாம், and they have also given the height of the statue, that is 1.6 meter. So here AC is 1.6 meter. Now there is a certain point in the ground, and the point நம்ம D ன்னு mark பண்ணிக்கலாம். Now the angle of elevation from the point to the top of the statue is 60 degree. அதே மாதிரி அந்த point to the top of the pedestal is 45 degree. So now we need to find the height of the pedestal, that is AB என்ன அப்படி நம்ம find பண்ணணும். So இந்த questionல நம்ம find பண்ற side வந்து perpendicular side, and here there is no clue about base and hypotenuse side. So in this question again we have two right angle triangle. The first right angle triangle is CBD and the other right angle triangle is ABD. ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு ஹைப்போதெனஸ் சைட் பற்றியும் பேஸ் சைட் பற்றியும் எந்த டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்கவே இல்லை, அண்ட் பர்பண்டிகுலர் சைடை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலும் இல்லை. ஒன்லி சிஏவோட வேல்யூ மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் சிபி அண்ட் ஏபி இதுதான் பர்பண்டிகுலர் சைட். பட் நம்ம இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த சைட் ஃபைண்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். எனிவேஸ் நம்ம பர்பண்டிகுலர் சைட் தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அண்ட் ஹைப்போதெனஸ் சைட் யூஸ் பண்ணுறதா இல்லை பேஸ் சைட் யூஸ் பண்ணி ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணுறதான்னு பார்த்தா அஃப்கோர்ஸ் பேஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் ரெண்டு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்குமே பேஸ் சைட் தான் சிமிலராக இருக்குது, ஹைப்போதெனஸ் சைட் கிடையாது. ஸோ அதனால் அகெயின் வி ஹாவ் டு யூஸ் tan ஃபார்முலா அண்ட் ஃபைண்ட் தி வேல்யூஸ். ஸோ வில் see to this. So now we do for triangle ABD. So ஏன் இதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இதில் angle of elevation is 45 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So tan 45 degree is 1. ஸோ இதில் எந்த வேல்யூமே கொடுக்கவே இல்லை, லைக் பேஸ் ஆர் பர்பண்டிகுலர் வேல்யூஸ் நமக்கு ஃபுல்லாக தெரியாது. ஸோ tan 45 டிகிரியோட வேல்யூ மட்டும் தான் தெரியும், தட் இஸ் 1. ஸோ 1னா நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் டிரைவ் பண்ண முடியும். பட் tan 60க்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3 வரும். பட் அது கொஞ்சம் பிக் ப்ராசஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிள் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரையாங்கிளை பேஸ் பண்ணி அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு நம்ம எதாவது சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும், ஒரு ஸ்டெப்ஸ் டிரைவ் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் tan D is equal to perpendicular divided by base. So here tan D is 45 degree. So tan 45 degree is AB divided by DP. So that is 1 is equal to AB divided by DP. So this step we can be written as DP is equal to AB. So this is equation number 1. So now we see for the next right angle triangle CPD. So here tan D is equal to perpendicular divided by base. For tan D is 60 degree. For tan 60 degree is equal to CP divided by DP. So that is tan 60 degree is square root of 3. So when we substitute, we'll get square root of 3 is equal to CP divided by DP. That is square root of 3 DP is equal to CP. So from equation 1, we have to substitute DP is equal to AP. So we'll get square root of 3 AB is equal to CB. So here CB is equal to CA plus AB. So when we substitute, we'll get square root of 3 AB is equal to AB plus AC. So here AC is equal to 1.6 meter. So we'll get square root of 3 AB is equal to AB plus 1.6. That is 1.6 is equal to square root of 3 AB minus AB. So now we have to take AB as common. So we'll get 1.6 is equal to AB into square root of 3 minus 1. So here AB is equal to 1.6 divided by square root of 3 minus 1. So it is in fractions, so we have to make it in a simple form by doing rationalizing method. That is denominator la minus sign inchina, we have to do it in a plus sign. இதுவே denominator la plus sign inchina, we have to do it in the minus sign. So here denominator la minus sign irukku, so we have to do it in the plus sign. For that is we have to multiply square root of 3 plus 1 in numerator and denominator. We'll get AB is equal to 1.6 divided by square root of 3 minus 1 into square root of 3 plus 1 divided by square root of 3 plus 1. That is AB is equal to 1.6 into square root of 3 plus 1, and denominator is in the form of A plus B into A minus B. That is we have to write it in the form of A square minus B square. That is square root of 3 to the power of whole square minus 1 square. So we'll get AB is equal to 1.6 into square root of 3 plus 1 divided by 3 minus 1. So we'll get 1.6 into square root of 3 plus 1 divided by 2. So that is AB is equal to 0.8 into square root of 3 plus 1. So hence the height of the pedestal AB is 0.8 into square root of 3 plus 1 meter.
So in this video, we have learned the second part of application sums and exercise 9.1 part 1 application sums link is in the description. You can check it out. And if you have any doubt about this video, you can comment me on comment section. Trigonometry basic video link is also in the description. Thank you.